Cooum River, which provides livelihood to around 9,000 villagers living at the stretch from Tiruvallur to Chepauk, is highly polluted. The project of cleaning up of the river started earlier this year with plans to build pavements and parks around that area. But the promises for rehabilitation to the people whose houses are being demolished seems very vague and unfulfilling. ஆனா இது வந்து 2000 கலைஞர் பீரியட்ல டிஎம்கே பீரியட்ல தான் வந்தது இந்த ஸ்கீமு. ஆனா அவங்க இப்போ ஆட்சி மாறினால இவங்க வந்து இவ்வளோ லேட் பண்ணி இப்போ ஒரு 4 வருஷம் பொறுத்து இந்த ஸ்கீமு ரொம்ப கெடிபிடியாக எடுத்துன்னு பண்ணுறாங்க. ஆனால் இன்னும் இந்த வீடுகளுக்கெல்லாம் இன்னும் மாற்று இடம் கொடுக்கல. இன்னும் கொடுக்கல. ஆனால் டோக்கன்லாம் ஃபோட்டோ பிடிச்சி டோக்கன்லாம் கொடுத்துட்டு போயிடறாங்க. எங்களுக்கு வந்து இன்னும் மாற்று இடம் கொடுக்கல. மாற்று இடம் கொடுத்தா நாங்கள் காலி பண்ணிட்டு போயிடும். The ADMK government has started the cooum project at the end of its term. Is it the national concern for the people or the political pressure that has led the government to take up this project?